pharmacy colleges, even diploma colleges for 4 years. I have worked for diploma, previous 4 years, right? Uh, that my qualification is MSc, MPhil, and B.Ed in mathematics only from SU University, Tirupati, right? This is regarding to my education, and we are associated with Acharya classes from last 2 years, guys, and you can have that much of patience to listen our lectures, because online classes is not so easy to sit for an hour without any work. Just you have to copy the things what we have taught here, and whenever we require that, try to listen the recorded classes, and even try to take the notes which we have provided to you as PDF. Okay, that's I'm going to discuss with a few of the things related to trigonometry. As I have given to you, the trigonometry, you will get total 10 questions for your ECET examinations. So these are the weightage of the questions, how many questions you will get chapter wise, as I have given to you. Already you know that, right? So how we are approaching, that is important, guys. How we are approaching. Ante manam class ela cheptunnam adi chudali meeru. Okay na? First we'll try to recall. Because మనం ఒక 2 years కంప్లీట్ అయి ఉంటుంది. మీకు ఫస్ట్ ఇయర్ లో మ్యాథమెటిక్స్ వస్తుంది, trigonometry concept, and then geometry. Third year lo complete గా we can forget it. So we can recall it. All the things we can recall one by one, guys. And trigonometry is a chapter not only important in maths but also in physics. And even in core subjects, this is the topic which will be helpful for us. Wherever the triangle and then the mechanical people will be used more, this concept, that is trigonometry. And as you know, without maths you cannot understand your engineering subjects. So without wasting our time, I'll try to give few of the things regarding to your trigonometry, right? So the few of the points I'm going to discuss. Point number one, trigonometry is a chapter which can be discussed with 3 sides measurements. So for which we require the triangle, 3 sides measurements. This is your triangle, and which has 3 vertices, A, B, and C. And we know that 3 sides are also given to you. The side opposite to vertex A is a small a. The side opposite to vertex B is a small b. The side opposite to vertex C is small c. So what are ABC? ABC are the vertices, guys. We can call it as vertices, or simply we can also call it as vertex. In coordinate geometry, even we can use this word vertex. Next, what are ABC? ABC are the length of the sides. Length of sides. Length of sides. What are the length of sides here? Length of the sides are small letters A, B, and C. And clearly I have given to you BC is equal to small a, because it's very easy to remember, because the vertex opposite to, the length, the side opposite to vertex B is, that is AC. Next, small b will be given to you, and then small c will be given to you. Sir, we are in trigonometry, but you are discussing with coordinate geometry. See how we are correlate with coordinate geometry. Without geometry, you cannot understand trigonometry, guys. And even I'm going to represent alpha, an angle, and beta, that is an angle B, and angle C will be gamma. Or simply we can write it as angle A, angle B, angle C are the angles made by the triangle at the corresponding vertices. The first point to be noted is the vertices and the 3 sides lengths. That is the first point, guys. And point number 2, second point to be noted, the sum of the length of the sides is always greater than the third side. If you want, you can check any coordinate in any coordinate geometry, in any coordinate
a concept. Sum of the two sides will be always greater than the third side, guys. And the next one, if you are taking the difference of the two sides is less than the third side. What is the symbol? The two lines I'm taking, either side of A and B will be what? It is modulus. You know that it is which will give an absolute value. Which will give an absolute value, right? So the second point to be noted, what is that? The sum of the two sides is greater than the third side. The difference of the two sides is less than the third side, right? And point number 3 to be noted, if angle B is greater than angle C, then the corresponding sides are also comparable. This is one of the most important point, guys. If two angles are comparable, corresponding sides are also comparable. These are the few points related to the triangle. Basic things we can get from the coordinate geometry. Now I'm going to discuss with the known property, the fourth one, that is the sum of the angles of a triangle. The sum of the angles of a triangle, that is already, you know that, guys. Everyone knows this concept, that is 180 degrees. It is 180 degrees. Clear? Next, point number 5, I am going to discuss with what? A right angle triangle, what we require for discussion of your trigonometry. In a right angled triangle, in a right angled triangle, right angled triangle. If you are observing the below figure, the base will be AB, and even we can also call it as an adjacent side. We can also call it as an adjacent side. Perpendicular, we can also call it as an opposite side. And it is the hypotenuse, and it is denoted by H. The angle made by this triangle at A will be theta. Based upon this theta, we can discuss all the three sides, three angles, three vertices. So we are going to discuss with the 6 parameters, guys. So what are the 6 parameters and how we can discuss that? Everything will be depends upon this right angled triangle. So there are 6 trigonometric ratios. As you know, it is sine, next cos, next tan, next cot, cosecant, and then secant, guys. Secant and cosecant. Clear? So these are the 6 trigonometric ratios we are going to discuss. Ikkada any sides unnai? 3 sides unnai chudandi. Any vertices unnai? 3 vertices unnai. 3 vertices, 3 sides and 3 angles. I mean, our vertex దగ్గర ఉండేటటువంటి angle A, angle B, angle C. The discussion of these 6 parameters can be defined as follows. Let us see. Sin A. This is known concept. Already you have studied in 10th standard. 10th class lo already చదివి ఉన్నారు మీరు ఈ టాపిక్. బట్ మరొకసారి మనం రివైజ్ చేస్తున్నాం. Perpendicular upon hypotenuse, base upon hypotenuse, perpendicular upon base, and not necessary to discuss more related to this 6 trigonometric ratios. This is regarding to your right angled triangle. That is the first point, guys. First point మనం trigonometry గుర్తు పెట్టుకోవాల్సినటువంటిది ఏంటన్నా the ratios, trigonometric ratios. So theta ki opposite చూడండి ఇక్కడ opposite అని రాసాను, or we can also call it as a perpendicular. Base, or we can also call it as an adjacent. Hypotenuse, this is already known. It is like a ladder. ఒక నిచ్చెన లాగా కనిపిస్తుంది మీకు hypotenuse ఎప్పుడు కూడా. ఓకేనా? రైట్. అండ్ పాయింట్ నెంబర్ 6.
Point number 6. This is just introduction class, and you have to observe how we people are proceeding. Direct ga manam formulas cheppesi identities cheppeseyచ్చు, but sometimes we are unable to remember the identities, so we can derive all these identities by Pythagoras theorem. What is that? Pythagoras theorem. By Pythagoras theorem. What is Pythagoras theorem says? What is Pythagoras theorem says? Hypotenuse, that is h square, is equal to hypotenuse square is equal to, if you are observing just what is hypotenuse, AC square is equal to AB square plus BC square. Correct? AC square is equal to AB square plus BC square. Clear? This is regarding to your right angled triangle. So from this I can get the following trigonometric identities. కొన్ని identities మీకు తెలుసు, sin square theta plus cos square theta అంటే 1, cosecant square theta minus sec square theta is equal to 1. లోయర్ క్లాసెస్ లో ఈ పైథాగరస్ థియరమ్ అనే కాన్సెప్ట్ మనం నేర్చుకున్నాం. ఈవెన్ ఇన్ 10th స్టాండర్డ్ వి పీపుల్ హ్యావ్ యూజ్డ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేయాలి చూడండి, మీ ఐడెంటిటీస్ ఏవైతే వచ్చాయో ఆ ఐడెంటిటీస్ ప్రూవ్ చేయడానికి ఇక్కడ 3 పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. ఏంటవి? ఏసీ ఒకటి, ఏబి అండ్ బిసి గైస్. సో వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ హియర్, వీటిని డివైడ్ చేసేసేయాలి. ఒక్కోటి డివైడ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 బై ఏదాంతో డివైడ్ చేస్తారు మీరు? ఎస్సీ స్క్వేర్ తో డివైడ్ చేసేసేయండి. ఎస్సీ స్క్వేర్ తో డివైడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఇక్కడ? వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్, ఏసీ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఏసీ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏబి స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఏసీ స్క్వేర్ ప్లస్ బిసి స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఏసీ స్క్వేర్. ఫస్ట్ ఏం చేసాం మనం? ఈక్వేషన్ 1 ని ఏసీ స్క్వేర్ తో డివైడ్ చేసాం అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ 1 వస్తుందా మీకు? ఎస్. అండ్ ఇక్కడ మీకు ఒక 6 పాయింట్స్ చెప్పాను. ఆ 6 పాయింట్స్ లో మీరు ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏబి స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఏసీ స్క్వేర్, ఏబి స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఏసీ స్క్వేర్ ఎక్కడ కనిపిస్తున్నానా మీకు? దట్ ఈస్ సెకండ్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి ఇక్కడ? కాస్ చూడండి, కాస్ స్క్వేర్ థీటా అవుతుంది అక్కడ, ప్లస్ బీసీ డివైడెడ్ బై ఏసీ. బీసీ బై ఏసీ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? సైన్ థీటా అంటే సైన్ స్క్వేర్ థీటా అవుతుంది చూడండి, సైన్ స్క్వేర్ థీటా. బై యూజింగ్ పైథాగరస్ థియరమ్ యూ కెన్ డిరైవ్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు 1. వి ప్రూవ్డ్. అంటే ఒక్కసారి మనం ఈ ఫార్ములాస్ ఫస్ట్ 1 ప్రాబ్లం లేదు, కానీ ఇప్పుడు సెకండ్ ఫార్ములా ఏదైతే ఉందో సెకండ్ ఫార్ములా అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఏసీతో డివైడ్ చేశాను నేను ఏం చేయాలి? నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ ఏబి స్క్వేర్ తో డివైడ్ చేయండి. డివైడ్ బై ఏబి స్క్వేర్. నెక్స్ట్ దాంతో డివైడ్ చేయాలి మీరు? బిసి స్క్వేర్. సో ఏబి స్క్వేర్ తో డివైడ్ చేస్తే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏసీ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఏబి స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏబి స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఏబి స్క్వేర్. రైట్ సైడ్ చూడండి, ప్లస్ బిసి స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఏబి స్క్వేర్. క్లియర్? సెకండ్ ఏబి స్క్వేర్ తో డివైడ్ చేశాను. మీకు ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఫార్ములాస్ లో ఏసీ బై ఏబి కనిపిస్తుంది చూడండి. పాయింట్ నెంబర్ 5 కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. 5th పాయింట్ ఏంటిది? సీకెంట్. సో ఐ కెన్ గెట్ సీకెంట్ స్క్వేర్ థీటా ఆన్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, అండ్ ఇక్కడ 1 ప్లస్ బిసి బై ఏబి కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. ఏంటన్నా ఇది? టాన్. చూడండి టాన్. థర్డ్ పాయింట్ టాన్ స్క్వేర్ థీటా. సో ఫ్రమ్ దిస్ యూ విల్ గెట్ అనదర్ ఐడెంటిటీ. ఇంకో ఐడెంటిటీ వచ్చేసింది చూడండి మీకు. అలాగే బీసీ స్క్వేర్ తో డివైడ్ చేసినప్పుడు యూ విల్ గెట్ ద థర్డ్ ఐడెంటిటీ
దట్ ఈజ్ మీరు చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ cosecant square theta is equal to 1 plus cot square theta. Clear? These are the three important identities. ఈ 3 ఐడెంటిటీస్ లేకుండా ట్రిగనోమెట్రీలో ఏం చేయలేరు మీరు. యూ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. యూ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్ వితౌట్ దీస్ 3 ఐడెంటిటీస్. ఇంకా వాటిని మనం కాస్ స్క్వేర్ థీటాని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకోవచ్చు, లేదా సైన్ స్క్వేర్ థీటాని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకోవచ్చు, అలాగే ఈ 1 ని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకోవచ్చు. సో రిలేటెడ్ విత్ దీస్ 3 ఐడెంటిటీస్ వి మస్ట్ హ్యావ్ ద ఫాలోయింగ్ రిడక్షన్స్. బిఫోర్ గోయింగ్ టు దాట్, ఇక్కడ మనం కొన్ని పాయింట్స్ రాసుకోవచ్చు అన్న రిడక్షన్స్. ఏంటి? సైన్ థీటా వచ్చేసి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే బీసీ డివైడెడ్ బై ఏసీ అన్నాడు. అలాగే ఏసీ బై బీసీ ఉంది చూడండి. ఏంటిది? పాయింట్ నెంబర్ 5 and then 6. AC by BC 1 by cosecant theta. They are reciprocal to each other. 1 divided by cosecant theta. అలాగే cos theta చూడండి. cos theta will be given as AB by AC or B by H. H by B ఉంది చూడండి. పాయింట్ నెంబర్ 5. It is the reciprocal of secant theta. Which is the reciprocal of secant theta. Similarly, tan theta చూడండి అన్న. tan theta. What is tan theta will be given? P by B. B by P. దీన్ని sin by cos అని రాసుకోవచ్చు. sin theta divided by cos theta. And it is the reciprocal of 1 divided by cot theta. 1 by cot theta అంటే ఏంటండి? It is cos theta divided by sin theta. So everything that you have to observe, guys. అంటే మీకు సైన్ కి కొసీకెంట్ కి ఒక రిలేషన్ ఉంది ఇక్కడ నుంచి. మరి వాట్ వీ కెన్ కన్క్లూడ్, ఇక్కడ నుంచి ఇంకో రిలేషన్ చూడండి. వాట్ ఈస్ దట్ రిలేషన్? దట్ ఈస్ సైన్ థీటా ఇంటూ కొసీకెంట్ థీటా ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1. అలాగే కాస్ థీటా ఇంటూ సీకెంట్ థీటా ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1. అలాగే టాన్ థీటా into its reciprocal cot theta is equal to 1. అంటే మీరు ఓన్లీ ఈ 6 రేషియోస్ తో ఎన్ని ప్రాపర్టీస్ రాస్తున్నారు చూడండి. ఈ రిలేషన్స్ వీ కెనాట్ రిమెంబర్ గాయ్స్. అంటే మనం వీటిని గుర్తుండిపోలేము. ఎప్పుడైతే మీకు డౌట్ వస్తుందో అప్పుడు ఒకసారి మీరు రిమైండ్ చేసుకోవాలి. హౌ వి ప్రూవ్డ్ అంటే ఎలా ప్రూవ్ చేసాం మనం? పైథాగరస్ థీరం దాన్ని హైలైట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి మీరు. అంటే హైపోటెన్యూస్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ద రిమైనింగ్ 2 స్క్వేర్స్. సమ్ ఆఫ్ ద రిమైనింగ్ 2 స్క్వేర్. వాటిని ఏం చేయాలి మీరు? ఆ సైడ్ స్క్వేర్ తో డివైడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే మీకు కావాల్సినటువంటి 3 రేషియోస్ వస్తాయి. యూ విల్ గెట్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద 3 రేషియోస్ గాయస్. హోప్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దీస్ 6-7 పాయింట్స్ విచ్ ఐ హావ్ గివెన్ టు యూ. ఇప్పుడు 5th పాయింట్స్ నుంచి మనకి ఇంపార్టెంట్. ఒక్కసారి మీరు చూడండి. పాయింట్ నెంబర్ 5 ఏం చెప్పాను నేను? వాట్ ఐ హావ్ గివెన్ టు యూ. యూ కెన్ కన్సిడర్ ఎ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. వాటిని we have given some names: base, perpendicular, hypotenuse, and we have 6 trigonometric ratios. ఆ రేషియోస్ ని బేస్ చేసుకొని మీరు 3 ఇంపార్టెంట్ ఐడెంటిటీస్ ని కూడా డిరైవ్ చేశారు. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ 7th పాయింట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ us. సైన్ కి కొసీకెంట్ కి ఒక రిలేషన్ ప్రూవ్ చేసాం. అలాగే కాస్ కి సీకెంట్ కి ఒక రిలేషన్, టాన్ కి కాట్ కి కూడా ఒక రిలేషన్ రాసాను చూడండి. ఓకే, so from these 3 identities we can deduce అంటే వాటిని బేస్ చేసుకొని మీరు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ డెడ్యూస్ చేయొచ్చు, అంటే రీరైట్ చేయొచ్చు. చూడండి సార్, హౌ వీ కెన్ డెడ్యూస్ దెమ్? వాటిని లెఫ్ట్ రైట్ కి కన్వర్ట్ చేసేస్తే ఇంకొన్ని ఫార్ములాస్ కూడా క్రియేట్ అవుతాయి మనకి. అవి 3 ఇంపార్టెంట్ అన్న. ఆ 3 ని బేస్ చేసుకొని ద ఫాలోయింగ్ ఫార్ములాస్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంట్రడ్యూస్డ్. ఇవి మీకు గుర్తున్నా ఒకటే, లేకపోయినా కూడా ఆ 3 ఫార్ములాస్ ని బేస్ చేసుకొని ఐ కెన్ డెడ్యూస్ ద ఫాలోయింగ్. ఇప్పుడు చెప్పానుగా, వాటిని లెఫ్ట్ రైట్ పంపించారనుకోండి, ఇంకొక 3 ఫార్ములాస్ మీకు వస్తాయి. ఫస్ట్ ఫార్ములా కాస్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1 అన్నాడు చూడండి. ఈ కాస్ స్క్వేర్ ని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ పంపిస్తాను నేను. 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా అంటే సైన్ స్క్వేర్ థీటా అంటే 4th 1 వస్తుంది మీకు ఇక్కడ. 4th ఫార్ములా ఫస్ట్ నుంచి. అలాగే ఆ సైన్ స్క్వేర్ ని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ పంపించాను అనుకోండి, 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా అంటే 5th 1 వస్తుంది.
ఎక్కడి నుంచి? ఫస్ట్ నుంచి 1, 4, 5 సేమ్ అవుతాయి అప్పుడు. అలాగే tan secant కి రిలేషన్స్ ఉన్నాయి. 1 + tan స్క్వేర్ θ అంటే secant స్క్వేర్ అని చెప్పా. అలాగే ఈ tan స్క్వేర్ ని రైట్ సైడ్ పంపిస్తే మీరు secant స్క్వేర్ మైనస్ tan స్క్వేర్ 1 అవుతుంది. సెకండ్ 6, 7 సేమ్ అవుతాయి చూడండి. ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద 3 విల్ బి cosecant మైనస్ cot. క్లియర్? అంటే ఎన్ని ఫార్ములాస్ మనం గుర్తుంటాయా సార్? నాట్ నెసెసరీ. వాట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్, ద 3 ఆర్ ద ఫిక్స్డ్. ఈ 3 మనకు ఫిక్స్డ్ అన్న. వాటి నుంచి వచ్చినటువంటి ఫార్ములాస్ ఇవి. ఒక్కసారి మీరు రిమైండ్ చేసుకుంటే చాలు, ఒక్కసారి గుర్తు పెట్టుకుంటే చాలు. ఆ 9 ఫార్ములాస్ మనం రెడ్యూస్ చేసేసాం. దట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ టు 6 అండ్ 7th పాయింట్. సార్ ఈ థీటా ఏంటి సార్? వాట్ ఈస్ మీన్ బై దిస్ థీటా అండ్ యాంగిల్ అంటున్నారు మీరు? దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ us. I'll try to go for how to measure of an angle. This is one of the most important point. The next point number 8 is angle. Theta, alpha, beta, gamma ఇవన్నీ రాసాంగా. సో అవన్నీ కూడా యాంగిల్ ని మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం మనం నోటేషన్స్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై యాంగిల్? యాంగిల్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ అన్ అమౌంట్ ఆఫ్ రొటేషన్. దట్స్ ఇట్. Amount of rotation. Amount of rotation with one fixed line. ఇది మీ ఫిక్స్డ్ లైన్ చూడండి. ఎక్స్ యాక్సిస్ అనుకుంటాను నేను. ఇది ఇంకో లైన్. ఏం చేసింది? ఎక్స్ యాక్సిస్ ని బేస్ చేసుకొని మనం రొటేట్ చేసేసాం. ఎంత రొటేట్ చేసేసాం? దట్ షుడ్ బి మెజర్డ్ ఇన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. ఎలా? యాంటీ క్లాక్ వైజ్, క్లాక్ కి అపోజిట్ డైరెక్షన్ లో మెజర్ చేస్తున్నాం మనం. సార్ మరి క్లాక్ వైజ్ మెజర్ చేస్తే, ఒకవేళ డౌన్ సైడ్ ఇలా మెజర్ చేశారనుకోండి మీరు, దెన్ వాట్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. బట్ మీ యాంగిల్ వచ్చేసి నెగటివ్ ఉంటుంది, మైనస్ థీటాతో డెనోట్ చేస్తారు. ఇది ఎల్ క్లాక్ వైజ్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. And here downside clockwise, Nana. Clockwise direction. So what is meant by an angle? It is amount of rotation. That's it. Ela measure chestaru. This is important. 9th point. Measurement of an angle. Measurement of an angle. Measurement of an angle. So how to measure? యాంగిల్ ని ఎలా మెజర్ చేస్తారు? The angle can be measured by 3 methods. Method number 1 is degree system. This is already known, that degree system. ఎలా మెజర్ చేస్తాం? డిగ్రీ సిస్టమ్. దట్ ఈస్ 50 degrees, 45 degrees, 70 degrees అంటారు చూడండి. బి వచ్చేసి రేడియన్ సిస్టమ్. రేడియన్ సిస్టమ్. రేడియన్ సిస్టమ్. పాయింట్ నంబర్ సి వచ్చేసి గ్రేడియన్ సిస్టమ్. గ్రేడియన్ సిస్టమ్. నేను ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి ఈ 5-6 పాయింట్స్ నుంచి కూడా మీకు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయనన్నా. ఇఫ్ యు ఆర్ అబ్జర్వింగ్ ద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్, యూ విల్ గెట్ ద క్వశ్చన్స్ ఈవెన్ ఫ్రమ్ దీస్ పాయింట్స్ ఆల్సో. ఈ పాయింట్స్ నుంచి కూడా మీకు క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాయి. మీన్స్ వితౌట్ బేసిక్స్ యూ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ ద ఫర్దర్ కాన్సెప్ట్స్. మీకు తెలుసు ట్రిగోనోమెట్రీ ఎంత పెద్ద చాప్టర్. ఈ బేసిక్స్ లేకుండా మన ఫ్యూచర్ కాన్సెప్ట్స్ అర్థం కావునన్నా. బీ కేర్ఫుల్. సో ద వెల్ నోన్ కాన్సెప్ట్స్ అంటే మనం ఇప్పుడు యూజ్ చేసేటటువంటి కాన్సెప్ట్స్ ఇవి రెండు మాత్రమే. గ్రేడియన్ సిస్టమ్ ఈజ్ అవుట్డేటెడ్, నాట్ నెసెసరీ టు డిస్కస్ విత్ గ్రేడియన్ సిస్టమ్. మనకి ఇచ్చినటువంటి స్టిపులేటెడ్ టైంలో దీని గురించి మనకు డిస్కషన్ కూడా అవసరం లేదు. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై డిగ్రీ సిస్టమ్? డిగ్రీ సిస్టమ్, ఇన్ దిస్ సిస్టమ్ one right angle, ఒక రైట్ యాంగిల్ అంటాం చూడండి ఇన్ ద కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్. సో వీ హ్యావ్ ద కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్. ఇది ఒక రైట్ యాంగిల్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ వన్ రైట్ యాంగిల్. ఇట్ ఈస్ అనదర్ రైట్ యాంగిల్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. సో ఎక్స్ వై కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ లో ఉండేది ఒక రైట్ యాంగిల్ అవుతుంది. వన్ రైట్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 degrees. ఈ సింబల్ ని మనం డిగ్రీస్ అంటాం కదా, 90 degrees. సో 2 రైట్ యాంగిల్స్ అంటే ఎంతనన్నా? వాట్ ఈస్ మీన్ బై 2 రైట్ యాంగిల్స్?
2 right angles is equal to 180 degrees. అలాగే రేడియన్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? హౌ వి కెన్ డిస్కస్? 1 right angle is equal to pi by 2. దాని యొక్క యూనిట్ పైన సి పెట్టేస్తాం మనం, రేడియన్. సి మీన్స్ వాట్? ఇట్ ఈస్ ఎ యూనిట్ ఫర్ రేడియన్ సిస్టమ్. ఓకే, అండ్ 2 right angles means 2 right angles అంటే ఎంత? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు pi radian. సో ఫ్రమ్ దీస్ టూ వాట్ వి కన్క్లూడ్, ఇది అవసరం లేదు నాకు, ఈ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్. వాట్ వి కన్క్లూడ్, pi radian is equal to 180 degrees. పై అంటే ఎంతనన్నా 180 అనేటటువంటి పాయింట్ మనకు గుర్తుండిపోవాలి. ఇంకా సార్ మరి లోయర్ క్లాసెస్ లో పై వాల్యూ అంటే మీరు ఏదో చెప్పారు, 22/7 10th క్లాస్ లో అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ట్రిగనోమెట్రీ హైట్స్ అండ్ డిస్టెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ లో వస్తుంది. ఎస్, ఇట్ ఈస్ అన్ అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ. పై అంటే 22/7 3.14 అని కూడా చెప్పొచ్చు. ద వాల్యూ ఈస్ 3.14. క్లియర్? అండ్ 180 degrees, చూడండి, డిగ్రీ వేరు, రేడియన్ వాల్యూ వేరు. ఇట్ ఈస్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అన్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ గాయ్స్. సో ఎక్కడైనా మీకు పై వస్తే ఏం రాస్తారు? 180 degrees రాస్తారు. కెన్ ఐ డిస్కస్ ఫ్యూ ఆఫ్ ద థింగ్స్? సార్ పై బై 3 ఎంత సార్? వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ పై బై 3? అంటే మీరు పై అంటే 180 రాసుకోవాలి. 180 degrees divided by 3 is equal to 60 degrees అని చెప్తాం మనం. సార్ 150 degrees ఎంత సార్? మరి 150 degrees అంటే ఎంత రాస్తారు? 150 degrees. సో ఒక్క 180 degrees అంటే పై, 180 degrees అంటే ఎంత? పై. 180 degrees is equal to పై. 1 degree ఎంత అవుతుంది? పై బై 180 అవుతుంది. పై బై 180 అంటే మనం 150ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? 150 into 1 degree అని రాసుకోవచ్చు. దట్ మీన్స్ 150 into 1 degree అంటే ఎంతనన్నా? పై బై 180. పై డివైడెడ్ బై 180. 0 0 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 3తో డివైడ్ చేసుకోవచ్చు మనం. 5 పై బై 6. అంటే ఎప్పుడు కూడా మీకు డిగ్రీ నుంచి రేడియన్స్ కి కన్వర్ట్ చేయమంటే వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మల్టిప్లై? పై బై 180. పై బై 180తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఎప్పుడు నాన్న? డిగ్రీ నుంచి రేడియన్ సిస్టమ్ కి, డిగ్రీ నుంచి రేడియన్ సిస్టమ్ కి కన్వర్ట్ చేయడానికి. మీకు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ హి హాస్ గివెన్ ఇన్ ప్రీవియస్ పేపర్. ఎగ్జాంపుల్ ఎంత చిన్న క్వశ్చన్ అడిగారు చూడండి. ఎగ్జాంపుల్ వాట్ హి హాస్ గివెన్ నాన్న, -13 పై బై 6 వాల్యూ ఇన్ రేడియన్స్ అన్నాడు. అంతే. -13 పై బై 6 రేడియన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వాట్? మీరు క్యాల్కులేట్ చేసి చెప్పేసేయాలి. పోస్ట్ యువర్ ఆన్సర్ ప్లీజ్. You can post your answers. Make it fast. -13 pi by 6 value in terms of the radians is equal to how many degrees? Is equal to ఎన్ని degrees అంటున్నాడు. ఇక్కడ పై అంటే ఏదో చెప్పాను మీకు. మీరు పోస్ట్ చేయండి ఆన్సర్. యూ హ్యావ్ టు పోస్ట్ యువర్ ఆన్సర్ ప్లీజ్. సాయి చరణ్ అంటే 100 degrees, 120 degrees, 500, 350? -13 pi by 6 అన్నారు చూడండి. యూ హ్యావ్ ద ఆప్షన్స్ ఆల్సో. -390 degrees, -490 degrees, -410 degrees. Fourth one, -30 degrees. First option చూడండి. రైట్. -30 అంటున్నారు. ఓకే, -390. So most of you people have selected the first option and some of you -30, right? ఇక్కడ పై అంటే ఎంత చెప్పాను నేను? వాట్ ఐ హావ్ గివెన్ ఫర్ పై? పై మీన్స్ 180 -13 divided by 6
into 180 degrees. So 6 30 times is equal to minus 390 degrees. The first option is correct. The question is so simple. చాలా సింపుల్ వాల్యూ చూడండి, అంటే కన్వర్షన్ కూడా అడుగుతున్నాడు మనకు ఒక్కోసారి. అండ్ ఈవెన్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బై యూజింగ్ యువర్ ఐడెంటిటీస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, ప్రాబ్లం నంబర్ 2. దట్ వాట్ ఈస్ మై ఇంటెన్షన్, హౌ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆస్కింగ్. లెట్స్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్. అంటే మనం చేయగలుగుతున్నామా లేదా. ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ సో సింపుల్. సో ఈస్ ఆస్కింగ్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇఫ్ sin theta plus cosecant theta is equal to 2, then sin square theta plus cosecant square theta is equal to ఎంత అనుకున్నాడు. sin theta cosecant theta వాల్యూ ఇచ్చానన్నా, మీరు ఏ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు, స్క్వేర్ కావాలంట. sin square plus cosecant square కావాలంట వాడికి. Right? He has given the options. The options will be given to you. That is 1, 4, 2. మనల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఇటువంటి ఆప్షన్స్ కూడా ఇస్తాడు. None of these. How he is asking. మీకు left hand side if you are observing. Yeah, so you can post your answer please. As I said, మీకు తెలిస్తే పోస్ట్ చేయొచ్చు. క్వశ్చన్ ఇస్ సో సింపుల్. Abhinay has given, Nani also, Manikantha, Ravi Kumar, Shivaji, all of you got the same answer. That is option 4 that you have selected. None of these. Option 4 or number 4, guys. Number 4 or option 4? Answer is 4. Very good. Number 4, none of these. Number 4. Okay, very good. That is second option you people have selected, right? I understand. Very good. How we can do this? Just squaring on both sides. మనం ఇక్కడ చేయాల్సింది స్క్వేరే కదా. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ a plus b whole square ఫార్ములాతో అప్లై చేయండి. If I'm expanding, a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2 times of ab. సో a square అంటే ఏమవుతున్నాను, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ sin square theta. b square అంటే ఏంటి, cosecant square theta plus 2ab అంటే ఎంతనన్నా, 2 times of sin theta cosecant theta is equal to right side value 4 చూడండి. And don't degrade yourself. And I'm not getting the correct answer. Don't degrade yourself please, because that మీ మైండ్ సెట్ అంతా కూడా ఇప్పుడు కోర్ సబ్జెక్ట్స్ లో ఉంటారు మీరు. బట్ వి పీపుల్ ఆర్ ఇన్ యువర్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్స్. ఓకేనా. సో సింపుల్ కాన్సెప్ట్, బేసిక్స్ నుంచి ఇచ్చాడు క్వశ్చన్ ఇది. సైన్ స్క్వేర్ ప్లస్ కొసీకెన్ స్క్వేర్ మీకు ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు కాబట్టి వీ కెన్ కెప్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. వాటిని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడే పెట్టుకోవాలి మనం. కొసీకెన్ స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ 2 ఇంటూ ఈ వాల్యూ 1 అని చెప్పాను మీకు. ఇప్పుడే ఒక ప్రాపర్టీ చెప్పా, దిస్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని చెప్పా. sin theta into cosecant theta is equal to 1 because they are reciprocal to each other. ఇక్కడ చెప్పాను చూడండి, ఫస్ట్ పాయింట్ sin theta cosecant theta వాల్యూ ఎంత, 1, because they are reciprocal to each other. 7th పాయింట్ లో మీకు మెన్షన్ చేశా. క్లియర్. సో పాయింట్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ వాల్యూ 1 వస్తుంది. 2 into 1 అంటే ఎంతనన్నా, 1. సో sin square theta plus cosecant square theta is equal to ఎంత, 4 minus 2. Your answer is how much? 2 is the required answer. That is option 3. Third option is correct. So how that we people have approached, that is important. మనం ఎలా అప్రోచ్ చేయం అది ఇంపార్టెంట్ చూడండి. ఓకేనా. ఇంకో సింపుల్ లాస్ట్ ఒక ప్రాబ్లం చేస్తాను నేను. క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతున్నాడు, హౌ ఈస్ ఆస్కింగ్. మనం బేసిక్స్ మాత్రమే చెప్పాము, ఒక 3-4 ఫార్ములాస్. ఓకేనా. sin x plus sin square x is equal to 1. Then find the value of cos square x plus cos power 4x is equal to how much. This is a logical question. It's not so easy.
The options are 0 అవ్వచ్చు, or 1, లేదా 2, or -1. Clear? These are the 4 options he has given. I'll try to do this question without wasting our time. ఇక్కడ నుంచి నాకు cos square అలాగే పెట్టుకోవచ్చు, బట్ cos power 4 ని చూడండి, cos square x plus cos power 4 వాల్యూ నాకు తెలియదు కాబట్టి I can write it as cos square x whole square. cos square x whole square అని రాసా. ఇక్కడ నుంచి చూడండి, sin x is equal to 1 minus sin square x. sin square x ని రైట్ సైడ్ పంపించాను నేను. 1 minus sin square x అంటే ఇప్పుడే ఒక ప్రాపర్టీ రాశారు మీరు, దట్ ఈస్ cos square x అవుతుంది. సో sin x is equal to ఏం రాసుకోవచ్చు నాన్న, cos square x. సో దట్ మీన్స్ ఈ cos square x అలాగే పెట్టేస్తాను నేను, అండ్ ఈ బ్రాకెట్ లో ఉండే cos square x ని sin x అని రాస్తా, whole square. From this what I got, cos square x plus sin x whole square అంటే ఎంత, sin square x. cos square plus sin square is equal to 1. So your answer is 1. That is second option correct అవుతుంది. అంటే ఈ రిలేషన్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి మీరు. సో sin square నేను చేశాను, నేను రైట్ సైడ్ పంపించాను. ఎందుకు పంపించారు మీరు, 1 minus sin square అంటే cos square అవుతుంది. cos square అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు మీరు, sin x అని రాసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ cos square మీరు ఏం చేంజ్ చేయకూడదు నాన్న, బికాస్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రిలేషన్. బట్ ఈ cos square x ప్లేస్ లో sin x అని రాసా. sin square plus cos square అంటే 1 కదా. We know that cos square x plus sin square x is equal to just 1, right? So hope you people are comfortable with the basics. I mean, how we people have approached and what related questions ఇక్కడ కొన్ని problems నేను చేస్తాను. ఆ తర్వాత previous questions we are going to discuss. So few of the things formulas చెప్పిన తర్వాత ఆ రిలేటెడ్ కొన్ని ప్రాబ్లమ్ చేస్తాం మనం. తర్వాత ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ కూడా మాక్సిమం అన్ని ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ మనం సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం లాస్ట్ 2 years నుంచి. ఓకేనా? సో హోప్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద టుడేస్ కాన్సెప్ట్ గైస్. ఫర్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ రిలేటెడ్ టు అవర్ క్లాసెస్, దట్ రాజేష్ sir will explain everything for you people. Okay, so that's it for today guys, and we'll continue in the next class. Yes sir, can I close sir? Rajesh sir? Just wait a minute guys, Rajesh sir will conclude with people. Rajesh sir, can I close sir? Can I leave the session sir? Sir will explain everything regarding to about your classes. If you are having any doubts, so automatically you will be unmuted. నన్న మీరు మీకు అన్మ్యూట్ చేసేస్తాం మేము రెగ్యులర్ క్లాసెస్ ఉన్నప్పుడు. ఇవి డెమో క్లాసెస్ కాబట్టి డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుందని మ్యూట్ లో పెట్టేసాం. అదర్వైజ్ యూ విల్ బి అన్మ్యూటెడ్ రెగ్యులర్ క్లాసెస్ అప్పుడు. So if you are having any doubt regarding to our classes, that sir will give your answers. Okay, no problem. Rajesh sir మీకు ఆన్సర్ చేస్తారు. Rajesh sir? Yes, sir. Yeah, sir. Can I close, sir? Can I leave the session? Thank you, sir. Yeah. Thank you, sir. Thank you, guys. We'll meet in the next class. Thank you, guys. Good night to all of you. So, students, I hope, in the మేము ఫస్ట్